We do prostration. O Namo Manju Shri Ye, Nama Su Shri Ye, Nama O Dhamma Shri Ye So Ha. O Namo Manju Shri Ye, Nama Su Shri Ye, Nama O Dhamma Shri Ye So Ha. O Namo Manju Shri Ye, Nama Su Shri Ye, Nama O Dhamma Shri Ye So Ha. 藏经学道藏经学那拉讲究八道大年加上觉大概就业就别操那着拉边学上经主宝菩萨些别人学学没到这是说那些年的结果上经听到没得不完人着给那道经那些把学也当过的那门着了干的也大呀。当的동안 내 신지대다 탕이 다그 첸디 만나시 거든지 뭐 하다 마마시 바 찌잖아 마시 바 장지 뭐 제반이 진지지 만드나 대원대 저 랑도 콜로 지병 그 등에 바시 녀원에 디가 끼지자 문도 진지지 만드나 디지 피수 저보다 체나 좀 제바 주지 제바 샤오 냠비 도시 장바시 봉쇼스 All sentient beings in the state of sufferings have been our mothers, and that have been our mothers for numberless time. Their kindness to us was exactly the same as the mothers of this life. All kind mother sentient beings do want happiness and do not want suffering. Not knowing the object of abandonment and adoptions properly, they create the cause that bring forth the result of suffering only. In our mind, sincerely cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings, thinking, how nice if all sentient beings had happiness. May all sentient beings have happiness. I will cause all sentient beings to have happiness. 동아지나 신지대다 탕지 고선지 문디비 초 타다다 전에 점마로 저와 주지 저와 다기 샤오 대다 신이 발라말라 신지로도 소선 뜻은 닌제 공쇼스. Next, we cultivate compassion, thinking how nice if all sentient beings treat us were free of all sufferings, or free of all adversities. May all sentient beings treat us be free of all adversities. I will cause all sentient beings treat us to be free of all adversities. Lama, please bless me to do so. Please bless me to be able to do so. 동아지나 신지대다 탕진 코어당에 속그 동아리 도인게 슬라보군도 인게 녜라라 버스 녜라라 버제 다디네 가서 양다바 조베 산지지 공부하는 거 니바데 니바데 슬라여스나 양다바 조베 산지라 여비 대신제 탕지지 때 산지지 공부하는 거지 쩌는제 더바 샤오 냠비 창주시 생공쇼스. Next, we cultivate bodhicitta, first asking oneself who should take the responsibility to free all sentient beings from samsara and sufferings. The answer is, I should take the responsibility to free all sentient beings from sufferings. However, I do not have the ability to do so. Only those who have achieved the state of enlightenment have the ability to do so. Therefore, for the sake of all sentient beings, by all means, I want to become Buddha. 어디에서 동반지 때나 주지 선언도가 다품보다 rangi 지다 다데 칸다야 마두비 rangi 주비 동안이 산도스 주지 선언다셨어. Next, we meditate on emptiness, that I do not exist intrinsically one with the aggregates, nor intrinsically different from the aggregates. Thus, I do not exist intrinsically.
they just do Kuno Chibachilla. She is in the Tanji the Sanji compatible danger that on which sending Yanni Tsiggin the Jings are to Kuno Stadacious. Set motivation. For the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. For this purpose, I'm going to receive teachings on awareness and knowers and practice it accordingly in order to benefit sentient beings. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Derida, Tanaji Tsema say a Kera Chimbo that didn't go to Naji Tsema Seji Asian Watabari. Yeah, so today we are going to talk about a valid cognizer, which is a very common and popular words that we always talk about. The Najing also Tsema Sevadilla Sheban Tsema, the Nga Tsema, Jibin Tsema say to say Shedan Chirua. Dandangazo Nga Tsema. Nga Tsema, Jibin Tsema, the Nga Tsema Sangazo, Sanji Kanda Sung to Soda, Sung Tsema Res la Tenda Diri, Sanji Sung to Sung Tsema Res. The Sanji to Sotpina, Jibin Tsema Res Kanda, Jibin Tsema Res, the Kanda Sanji, the Jibin Tsema Rangazuni, Tsema Muni, but the Shepa Tsema Shagurua, and the Tsema de Tsema Muni, but Tsema Shini the Dangazo, Tsema Simita Ramato, Tsema Tabavari Roa. Nga Tsema, the Jibin Tsema, the Sanji joined in the Jibin Tsema Chadroa, Sanji joined in the Jibin Tsema. The Sanji is soon be chewed so Dambi chewed so the Nga Tsema, Sanji is soon because Jetum but so the Sun Tsema. That assume you're a Ngagi Tsema, Kibu Tsema. The Shepa Tsema, the Tanangazia, Tangani needs to get Tsema Anguni, but the Shepa Tsema. Unipatu. Shepa Munit. Tsema ko Shepa Tsema Digo, that Tsema Shindaning as Tsema Tabawas, Dilawara. Nangchogi Tsema da Wore. Tsema Shinda, I said, hello. Tsema the Nazima, Jibu Tsema the Nazima and Tsema Shepa Tsema Maradini. Shepa Tsema Mari, Tsema Tabawari, Ese. Dangazo Tsema Wani, the Shepa Tsema did and did it. Said the Malay Riba, so the Shepa Tsema Winit. That's true. Jidangazo Tsema, so the Winnie to the Legate Shigore. Jibu Tsema, the Sanji Jondi, and any Jibu Tsema, Leaka Maris, Lea Maris, Sanji Jondi, the Sumbi, Sung the sort of being Tsema, Tella, Loa, the Nontasawan, Yo Mariese, Bishi, That's true. Yeah, so when we talk about valid cognizers in general, they are valid cognizers, speech valid cognizer, that is the speech of the Buddha, like for example, the Prakyaparamita in 8,000 verses, and they are valid cognizers, beings valid cognizers, like for example, Buddha himself. So Buddha himself is the being a valid cognizer. So a being that is a valid cognizer, speech that is a valid cognizer, and the third one is the consciousness valid cognizer. So consciousness that is a valid cognizer. So the third one is what we're going to discuss. Also, Nanji to the Geneva Kesha Shetanchina, Mik Kecha Tambo Shinishina, what the Korang in Kecha Sheba and Semara Reson, Semara Reshas, Koragi Kecha, the Nin Semara Reshas, that Semara Reshas, a Koragi Kecha to the Shea Musor, Mother Semala Malua Sigurwa, Malua Sigurwa. Mansu Yonda, Mansu Chichila, Korang Kecha share the kitchen Semar Harris, Kecha, Muni Tanin Semarishas, Semarishas, Nikola Medusagota. So even this word tsema, which is a valid cognizer in Tibetan, is called tsema. So even in daily conversations, if a person who say who is an honest person, then his speech, then we say, oh, his speech is valid. So meaning his speech is not deceiving. Oh, this is that in the demand drawing. Langa to the Lori Nima, Ranula Siva, Sat Malaysia, but the Timmy is
당가서 나집에 체마시 다 mambo 시고요. 다 지여도 그나다 가라 통그나다 체마 장장하게 시고 당원이 들다. 다 사도 멀리 리바서 체마고 된다데 사도 멀리 리바서 디레. 체마고 지니. 다 체마 간다 최디기 체니스레 최디기 된다로 워. 체니스 와들 답에 나서 니바 전부 시부지레. 체니데 인신체라 다 최디기 된다데 다 다나 들고 다 간다로 와. 사도 멀리 리바서 체미 체니서 다 체마 Yep. So the definitions of a valid cognizer is a new incontrovertible knower. So a new incontrovertible knower is the definitions of a valid cognizer. So this valid cognizer is something that we always talk about when we say that we realize an object and etc. Then we talk about a valid cognizer. So definitions. We come across of this word. Come across a definition this word for many times already. So basically, when we talk about definitions of something, is the meaning of something. So as long as something fulfills the definitions, then it is something, or it is the meaning of something. 단다 친이되게 쓸라 사도다 멀어와 리바세데 숨매고도와 디 숨매하게다 준세데 사도 힘매오디 로아 사도 매오디 지시의 체마이 바 지그레세 먼저 친이지 쓰도 사도시 로그에 준세데 가르스나 지시의 가서 체마 말해세고 체마 말해세고 지시의 가르스나 또시 또 비리바세 이 수코랑 유도하데 또 나마 제망아마지 또 대제서 또비 시바지 로고로 제시서 오 제시서 대송이자 다 제시의 제마 말에 사도 말로바이나 다 제시의 제마를 주인고로와 사도 로고에 주세데 사도 히비 로고에 주세데 제시의 제마마 임바 제구레서 제시의 유대 또는 예사도 또고 말에 이또 심비지 또 그래서 사도 또스나 토마토스 유대 토마토스. So there is a necessity for expressing the three new incontrovertible and knower as parts of the definitions of valid cognizer, because new eliminates that subsequent cognizer are valid cognizers. So in other words, so by saying new, then it shows that subsequent cognizer is not a valid cognizer. It shows that subsequent cognizer is not a valid cognizer. What is subsequent cognizer? So subsequent cognizer is a knower that realizes what has already realized. So that is a subsequent cognizer. So a subsequent cognizer do not realize the object newly, or in other words, that they do not initially realize the object. So that is what the word new means. So subsequent cognizer do not realize object newly, or do not realize object initially. Therefore, by saying the word, by having the word new in the definitions of valid cognizer, then it shows that subsequent cognizer is not a valid cognizer. 오디지로 다사도 시바 지신 참아해 보지 다 멀어와 시바 들로게 진세데 로 멀어와 시바도 저라 유대 간다 들로거래 소아메 바코 논초메 바 유대기 닐루도 간디잖아 대가라 통발로거 대가라 로 멀어와 시바도 유대기 니비 니스도 가리나 대신 봐서 그런다 유대기 통야 소속이 판 통야다 시야게 유대 가리 그런 거 니스도 가리나 대가라 시바 대가랑 통바 오 대가랑 통바 대가랑 시바 선자 다 멀어와 하세 된다 들려거래 다 멀어와 이 제자대 이제 체마이 봐 제고로 이 멀어와 이제 체마 이제다 대총 로시 이제 대총 로시에서 참만 체마이 봐 제그래서 그 참만 체마이 봐 가고다 체마 말해서 거 된지 물러와서 러고에 준비기 제고를 간다 이제서 가서 랑이라 힘비 로와서 랑이라 힘비 로와래 세마데 물러와와 오 이제도 진이샤오데 랑이라 힘비 로이 시리 된지서와 랑이라 힘비 로와 랑이라 로와래 오와 오다단다 세마데 물러와 송자 대 이제데 물러와서 러고 대 이제데 세마이 받지는 거래 태송도 다 태송도 그러 세마
Locro de Nunishin Hago Marwa, in the Minyam between the Taga Mata and between the Tesson of Jirua, Tabaina Mataba in and between the Tessons de Logorwa. That Loshis or the Semamari, that Loshis or the Yukuro Peshingilo ton the Kijirua. Yukuro, there's Lobat on the Kijirama, you mean in Satoyo Mara, Loshiswati. Or that the Muluatiki Yichida, Tesson, the Loshis and Semani, but you would hesitate. Kasadi Rangula Lua said the Karisi or Regula, Rangula Lua. Rangi Yula Loa, Rangi Yuda, Nunis Matoba. Nunis the Matoba. The Yiju takes home the Benashashanare. It to Umar or Rangi Yula Loa, Rangi Yuni Umarwa. Rangi Yula Matoa. Rangi to Umarisco. Yiju takes some Loxina, the Tama, the Rangi Yula Matoa. And the second part is incontrovertible. So incontrovertible eliminates that correctly assuming consciousnesses are valid cognizers. So not only that it eliminates correctly assuming consciousness, it also eliminates doubting consciousness and wrong consciousness as a valid cognizer. So incontrovertible, this word in the definition also eliminates not only correctly assuming consciousness, also eliminates doubting consciousness and wrong consciousness are valid cognizer. So it shows that correctly assuming consciousness, wrong consciousness, and doubting consciousness are not a valid cognizer. So incontrovertible means that it is not mistaken, and it realizes or it sees or it knows the mode of existence, or that it knows the object. So that is what it means by incontrovertible. So it sees exactly the mode, sees the mode of existence as it is and knows the object as it is. So that is what incontrovertible means. That is non-mistaken. And in comparison to that, then those correctly assuming consciousness or doubting consciousness or wrong consciousness, then they are not incontrovertible because they do not realize the object. So they are controvertible with regard to its object. So for example, the doubting consciousness, so whether the sound is impermanent or not, so that is a doubting consciousness cannot decide whether the sound is impermanent or permanent. And wrong consciousness is it realize, so it cognizes wrongly with regard to its object. So that is wrong consciousness. So by saying incontrovertible, then it shows that correctly assuming consciousness, doubting consciousness, and wrong consciousness are not valid cognizer. 다 리바시 바도 원부 수지 바 세마니 바 지그레세 다 카싱아서 원부 수지 바데 지쇼사와 미기 원부 세와 지와 다 미기 원부 수지 바 미기 원부 수지 바데 미기 원부 데 하장 당와다 짜마 시비지르 세고로 멜나시 시와 멜나시 다 멜노 코스투니 샤와나시 미기 원부 타바 페텐디 수 샤네 데 수샤우디 멜루샤 수니 샤와나시 딘디 수샤네 데 미히디 제고레 세고로 미히디기 주신다 미히디 제도고레 딘디 미기 왕보데 싸마다 담보다 쮸마슈아지 고고레 데 왕보라 쮸쇼스나 데 미히지 도 마레 세고로 미히지 도 마레 세고 오 딘디 순자 다 왕보데 베 콜페 수 멜루노 순차와나시 딘디 차그레데 이나 코 리파 마레 세고다 리파 마레세 리파 이나 코 헤파 인고로와 코 수루와 수다 헤반 겨와른 가와 수다 헤바 뱅 가와레 신리춘이 요 말이로와 다 왕보디 배 간다 헤바 말에 리바 말에서 다 리바 임바찌바 리바 로게 지데 다 간다 세마 임바찌 그래서 왕보코로 리바 말에 헤바 말에 세마 말에서 다 간다로와. And knower, so the third part of the definition, the part in the definitions of valid cognizer. So knower eliminates that physical sense power are valid cognizers. In other words, so by saying knower, then it eliminates or it shows that the physical sense power are not valid cognizer.
For example, when we talk sense power that we previously talked about, like for example, eye sense power, no sense power, etc. So eye sense power, for example, then we say that it is like a mirror, then there is clear, then there is clean, then that enables the object to reflect in it. Then after the object reflect in the eye sense power, then the eye consciousness is produced, etc. So this we previously talked about. So if the eye sense power is impaired, like for example, for example, sicknesses and etc., then eye consciousness cannot be produced. So when we say knower, so knower is consciousness. So knower is consciousness, and it shows that eye sense power cannot be a knower. Because eye sense power, 그래서 수당 시바디 가와를 알지라. 수당 시바디 가. Oh, yeah. Yeah. So eye sense power is not a consciousness. It's not a knower. So form and consciousness. So form and consciousness, they contradict. As a being a form, then it already shows that it is not a consciousness. Being a consciousness already shows that it is not a form, because they are contradictory. So there is no common locus between form and the consciousness. They are contradictory. 다 세마 세와데 베 치 단다데 툰투지 마도문도아 데 사마게 야보 셀랭에 바치 사도 멀리 리파 셀로군도아 사도 멀리 리파 세마게 단다 가르에스나 사도 멀리 리파시 로아 사도 멀리 리파치 다데 난소 사도 로데 간다 요 간디 또나 사바지 또바 난소 데 페샤바이나 본반지비 메시키지 담보저로아 난소 다 매도 까본지비 매도 까본지비 메시키지 담보티 매도 까본지비 메시키지 담보티기 제마래 제마 로아 오 매도 까본지비 끼지니 받은 제마 말해 가르스나 코 뚱아마 제마 끼지 담보 또 차래 대제 코 끼지니 바 차사로와 끼지니 바 차사데 코또 심비 또 신도베리 제히 차사고 제히 차사로와 오단 제마 세워데 담보 토마사도 또 바지 구월 간다 나서 제마서데 사도스나 토마사도 또봐 토마사도 동케지 물러왔으나 사도 또야도 가르이나 되게 응비니츠 때라 그로 다가롱 셴바 다가롱 물러와 임바지 리바지 간다지 물러와 리바생도와 베 야보여 사도 물리 리바서데 통화 셰바 가스니 가서 셰바 된다 저거서 임바 리바서와데 시비기 간 실레나 보지와 실레래 오다 이때 간다 뇌비 내치기 이때로와 이때 내치코라 간디 지어바이나 데 사도 또바 간치라 데라 간다 물리토네 그로 이때 내다 대가로 물리토네 이때 리바지 통바지 다 간다 안디로 보지고 리바서 간다 이 셰바 체마 되기 실레로와 이때 리바 이때 셰바세 다 된다 보지 와 Yeah, so this is the definitions or meaning of valid cognizer. So its definitions or meaning is very short. It's only few words. So new incontrovertible knower. So it's very short and it's very important as well. So please keep this in your mind. So when we say new, then it says that it realized the object, or it cognized the object newly. Like for example, the first moment of eye consciousness apprehending a pot. So the first moment of eye consciousness apprehending a pot, then that is a valid cognizer. However, then how about the second moment of eye consciousness apprehending a pot? Is that a valid cognizer? No, it's not a valid cognizer, because it doesn't realize the object or cognize the object newly. So only the first moment cognizes the object newly, right? So the second moment doesn't cognize the object newly. Then the second moment is the subsequent cognizer. So here it says that it eliminates the subsequent cognizer. So that is the second moment of eye consciousness apprehending a pot, then it becomes a subsequent cognizer. Then it says then it is not a valid cognizer. So subsequent cognizer is, as I said just now, it realize what is already realized.
So it's a knower that realizes what has already realized. So it is the second moment of eye consciousness, apprehending pot, for example. So then you can you can think of other example. For example, the first moment of eye consciousness, apprehending flowers, etc. Then they are a valid cognizer. Second moment of eye consciousness, apprehending pot, is not a valid cognizer. And incontrovertible means that it knows the object. It knows the object as it is. It knows the mode of existence as it is. So that is what incontrovertible. And knower also means see, also mean knows. Yeah, knows, sees, cognize. So knows also functions of consciousness as well. So when we talk about, so this a new incontrovertible knower, then we can understand it as a consciousness that yeah, so a consciousness that newly realized the object, a consciousness that newly realized the mode of existence of object in incontrovertible manner. So that is what it means by a new incontrovertible knower, a consciousness that realized the object newly, realize the object newly in an incontrovertible knower. Yeah, that sema the answer tandu muntin jail ta anja lever kanda. Ta answer sema sena masena answer sema de wan shi nga gu to da yi shi da to da de na lo janja le are sema se wa dro de na lo janja le ware da ba ye dang de wol da sema se wa de muntin anja ma bu le gu ro da de wol ma answer sema de la ye na ngo sun je sema da jesu ba bin sema ni se this was in change the word chigre that so the wall legal no sun sema jaba ka sema ni ga da jimal lori de wala kursa ji china lo le ro de jel shi yin. Yeah, so when we talk about these valid cognizers, we are going to see this word again and again. So, like for example, when we talk about the five sense consciousnesses, then we also talk about the valid cognizer, and together with the mental consciousness, then we are going to talk about the valid cognizers as well. So this we will discuss later. So it will come later. So here, when we follow the text, then it says when valid cognizers are divided, they are two: direct valid cognizer and inferential valid cognizer. Tigi jela nganzo tanda de lori khatu tama karan dogursna nganzo longe sun sewa digi tanda lewroa toba da tagi manti ripa da longe sun bi chini se ro dile go da nganzo khatu ma roa ta toba da tagi manti ripa da longe sun bi chini se ta longe sun tala ne tombo di chirwa chini di techi. That's all. So then next, it talks about direct perceiver. So the definitions of an awareness that is a direct perceiver is a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. Tanda longe sun sewa dile ko toba ma ingre toba da tagi is na longe sun tegi pe toba da tra sewa toba tegi dadin derun den zimbi chini da toba chini serwa da ten ndin kin zige de logorwa wata longe sun ba tegi dadin derun zinguyo mare dadin derun zimba pa tra charwa de tra chane dadin kare dadin derun toba ki chini de dadin derun zimbi chini serwa da ten njeban zindi ke logorwa data weni ndeni zimba ngazo toba ki chini de dadin derun zimbi chini de tobi chini sewa dadin derun dada wo teni derun zimba de da tawa re se ta longe sumba de longe sumba de kanda de dadin ndreban zigo mare dada teni ndreban zigo mare da tambo dilo toba da tawa re se longe sumba se wa toba mare se wa kanda longe sumba de toba mare se ko trihi mare manti hebare se ko toba da ki manti riba se ro toba da traki ta yin lo matna toba da taware toba mare se longe sumba de trihi mare se ro trihi mare ko mantu are se lo mantu da dile jun choti tab de serwa toba da traki se longe sumba de toba mare se ko toba da chini shini yo marwa toba mare se o to manti riba na ko trihi tawar ne trihi longe sumba de la trihi mai ko re se ko ta trihi mare se ko
Tendi topa the Tachita Mantri, the Mantri, Chihi Mai Bida Ribadilla, that long as Subas and the Yeah, so the definitions of a direct perceiver is a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. So from its definition, then we also can tell that a direct perceiver is not a conceptual thought. So that is free from conceptuality means that it is not a conceptual thought or is not a conception. And non-mistaken, it means that it is not a mistaken consciousness. Yeah. So from these definitions, then we can tell that it is a knower that is not a conceptual thought, and it is not a mistaken consciousness. Achidang also true the matrisiwa digging rishi the wall legger roa, then the she will legger that and that day Katu she magabashing also Trishi Tana about the Tangazo wall could Katu legger ya roa, ya Trishi the mantra was a true mantra with Tana, the wall that legger than that they Katu she magabachi roa. That and also long soon, but they turned out Tini Dishi, Toba the Trashi Mantri, but the long soon be Tini, that long soon what the Nichi Toba that trashy Toba Mainke, Mantri Sheba. Nichigo res mandi sheba imba ta long sum ba khoro ba ye odi ka che risna ta wang bing yesu yijing yesu rang yesu nenjong yesu da shi yore es la wa. Yeah, so the concept of mistaken or non-mistaken, then this again we are going to revisit this later. So when then we follow the text, then when awarenesses that are direct perceiver are divided, they are four: sense direct perceiver, mental direct perceiver, self-knowing direct perceiver, and yogic direct perceivers. Oh, that is so. Jidang also relik tanda the one leg roa. Ina ta tanda the senshire ma. Ta kanda wang bing is tambo wang bing is the kandi shagure is na. Ta wang bing is the ta rangi timo mai be dachi de chibe wang bu suji bala tini cheba chi bugre is roa. Chiba kanji. Te toba da ta humanity riba imba chi pa chi janshi. Ta go wang bing is sewa de korong ge chesa ge timo mai be dachi de kare is na dachi de wang bu suji ba chi la tini chebure is roa wang bu suji ba. 로와 다 왕비 예수스는 가서 왕이 셰바데 나서데 미기 왕에 나야 왕에 다들 리그를 올 말와 원래 리그래 근데 왕시의 이시기 셰바 셰우데 단다데 왕이로 왕이 이시 말에 왕비 예수로와 왕비 예수도 가서 왕시 알을 말아 신다로 사요 말와 미기 왕이 나야 왕 왕비 셰바 지저 로트 주사마 리마 샤요와 오, 됐어. 샤오리다 단다. 맞아. 원빙 예순데 가르치셔서 랑기 팀모메 다치 원부 수치 받지라티니 원부 수치 받되기 다치 셰발티 제바지 고레세 거. 로아 원부 수치 받게. 되고 또바다 자와리 또바 말이 되고 만치 셰바레 코 치히 말이세 거. 어다 리지라 왕예세 로그레세 거. 로아 So sense direct perceiver, with respect to the first of these sense direct perceiver, there are two parts: definitions and divisions. The definitions of a sense direct perceiver is that which is produced in dependence on its own uncommon empowering condition, a physical sense power, and is a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. So this is the definitions of a sense direct perceiver. So the first part is it is produced in dependence on its uncommon empowering condition, physical sense power. So physical sense power is the uncommon empowering condition of the sense direct perceiver, and it is a knower. So it is a knower, then that is free from conceptuality and non-mistaken. So as what I previously mentioned, so free from conceptuality, then it is not a conceptual thought, and it is not a mistaken consciousness as well. So here we talk about here it says is a sense direct perceiver, then it is related to the sense consciousness. So it is included in the five sense consciousness that we previously mentioned. 안가서 왕이들 이해와 시고로와 다 왕이 다 간다 왕이들 이해와 같이 했으나 다 왕이들 집에 제마 지신나라 망이 불러 송요리 해서로와 다 왕실 집에 제마다 지신나라 망이 불러 송다 왕이들 집에 아무 데지라서와 이와 송대 맞소.
So the divisions of a sense direct perceiver is divided into three. So the valid cognizers that are sense direct perceiver. Second, subsequent cognizer that are sense direct perceivers. And awareness to which an object appears but is not ascertained that are sense direct perceiver. So there are three divisions. 다 ngazo 왕의 집인 체마의 간디 샤고레스나 다 체마의 진심망에서디 순지 왕의 기지 담보다고 들런도와 순지 왕의 기지 담보 배전 들런도와 다 순지 왕의 기지 담보스디 다 참마라 자쳐버 가서 잔지비 왕의 기지 담보 진지비 왕의 기지 담보 론지비 왕의 기지 담보 다도 참마라 자쳐버와 기지 담보 왕의 기지 담보 다도 참마라 자쳐버 가서 매도 까본지비 간다 왕의 기지 담보 다도 미시로와 어따든지 셰방아가라 샤초고래 기지 세마로와 담보도 왕의 집에 세마인 손자 다 기지 담보 작으로와 세마 왕의 집에 세마들어와 세마선다 기지 담보 작으래 기지 니바샤는 되고요 말에 미시 담보로 이제 미시 담보로 변하셔서 또 가보 미시 담보 매도 집에 미시 기지 담보 어디 다 참마 집바 지장래 어두세 야 So the first, the example for the first one, valid cognizer that are sense direct perceiver, is the first moment of a sense direct perceiver apprehending a form. So valid cognizer that are sense direct perceiver, example is the first moment of a sense direct perceiver apprehending a form. So valid cognizer is the first moment that a new incontrovertible knower. So it is the first moment of a sense direct perceiver apprehending a form. Then we can also change it to, for example, the first moment of a sense direct perceiver apprehending a sound, apprehending a smell, apprehending a taste, for example. So the first moment of a sense direct perceiver apprehending a form, smell, taste, etc. Or another example is the first moment of a sense direct perceiver apprehending white flowers. That is also an example for the valid cognizer. They are sense direct perceiver. So even the first eye consciousness, the first moment of eye consciousness apprehending a flower, that is also an example for the valid cognizer. They are sense direct perceiver. So if it is the second moment of a sense direct perceiver apprehending a form, then that is not a valid cognizer. They are sense direct perceiver. 왕이들 세마다 지시나라 망이로 손여와 다 지시의 간디샤가서 다 지시의 지발에 다시 순주왕의 기지 담보 차로와 네 세마로와 다 지시의 순주왕의 기지 니바세 다 지시의 가서 또신 또비리 바세 지시 신이 세워와 세마 담보 또 신바지 제를 양자 대돈 기지고 로거래 사도 또바 많이 봐와 와다데 다 니바의 지시 샤다 가서 왕빙에서 들어간다 단 제마다 지시나라만 송다 제마다 차차송아 다 지시의 순주왕의 기지님바 그 단지왕의 기지님바 진지왕의 기지님바 다 사마상 지발이로와. So the example for the second subsequent cognizer that are sense direct perceiver, for example, the second moment of a sense direct perceiver apprehending a form. So valid cognizer is first moment, then subsequent cognizer as what I said as what is said in the beginning of the class. Subsequent cognizer is a knower that realize what has already realized. So that is second moment. Like for example, the second moment. So it is not the first moment. Like for example, the second moment of a sense direct perceiver apprehending a form. Second moment of a sense direct perceiver apprehending a sound, smell, taste, etc. 다 손바디 나라 망이 불러 들어와. 다 나라 망이 비 랑이사와 나그리 등 이거 말이 세고로와. 이거 말이 세고. 다들 대화를 한다고. 이자님 발라 라파 차지비 대제비지 순지 왕에 돼. 다 순지비 수든 진고 왕에 돼. 순 진고에 돼. 코 이데 코달 띠데로와. 베다님 보시고디 나서 베다님 보시고디 소소 베지당 나서 디 기찬디 시고 나지. 소소 미시기 피게 매도 까보지 통고도나 매도지 통고도나 셈바데 딜라티니 매도 다 비기 매도다 따구 상태리 셈바데 딜라 마티바이나 데 코로 셈바데 현다질라 안도바이나 데 미시디기 피게 매도다 세보지 또 말했어 그 난그래데 이나 이거 말했어와
oda dega nashi yide pe dala hapa cha yide danimbo dila cha de ko kanda jebuji bigi sunji wangi de de sudi ngi ho mare ngi ho marwa ta nangbure de ngi ho mare se oda to yo mare se gorwa o de 다 이달 님발 가서 다 땡 가서 지디 오다로 가서 나지 계셔시는 거 미카시 그래서 계셔시 가서 진단을 진단 tin지 상사는 땅도 현다지 땅에 고물다 내 나실다 네 나라 망해 봐서 Yeah, so the third one is that awareness to which an object appears but is not ascertained. There are sense direct perceiver. So object appears, then but you do not ascertain it. So the example is a sense direct perceiver apprehending a form in the continuum of a person whose mind is especially attracted to a pleasant sound. Yeah, so a sense direct perceiver apprehending a form in the continuum of a person whose mind is especially attracted to a pleasant sound. For example, eye consciousness, an eye consciousness see a flower, see a flowers, but the mind is distracted. So the mind is not directed towards the object, but the mind is distracted to something else. So even though the flowers appear to the eye consciousness, but the eye consciousness, the flowers is not ascertained or is not realized. So the person, the eye consciousness do not realize the flowers or do not ascertain it as a flower, do not ascertain it as flowers. So it's also a very common example that I say when we attend the class, then I say we're supposed to pay attention, right? And then suddenly if we get distracted, then even though your ears is listening to the sound, but you do not ascertain what is being said. 다 단다디 어디 나라 망이블로 되지로와 다 단다 가서베 왕에 왕빙에서들라 다 체마 지히 나라 망이블로 송 샤차리 다 왕빙에서는 지당 가서 왕빙에서 될 샤고로와 지기 왕에 들어와 망가서 왕빙에서 단지 왕에 시송고 마탄다 지기 왕에 지당 왕에 들시고로 왕빙에서 들어와 다 지당 왕빙에서 들라 체마다 지히의 나라 망이블로 송때 다 이어바지 다 양자 양 왕이라 예나서 양자 양자의 로디 다 원에 왕이들라 다 미기 셰바네 미기 왕신네 다 미기바 다 리시지 바다 땅아 림바기도 땅안에 왕신아도 데려와 왕신아 데려와 왕신아 다 왕신아 데려 다 간다 왕신아 데라 다 간다 니가서 순지 왕이다 무슨을 자고로와 무슨을 자고로와 존지 왕의 단지 왕의 단지에서 진지 왕에서 다 진지 무슨로 된다 왕빙에서 런지 왕에서 런지비 왕빙에서 레잔지 왕빙에서 내 참마다 무슨 정도라 자고로와 무슨 정도라 자고로 지난 가서 미시이나 무슨 이거 말와 미시이나 무슨 이거 말와 무슨 이거 말 무슨 서와라 간다 또바다 자와지다 간다 랑게 유텔라 간다 유유텔라 만투와지다 대또바지 고거로와 또바지 고라 다 간다 오다데 다 양자데 왕빙에서 들라 다 내내 다네 가서 순지비 미히로와 미히 순지 왕이네 단지 왕에 진지 왕에 런지 왕에 레잔지 왕에서 다 나다 어디시오다 Yeah, so this is the general divisions of sense direct perceiver. So divided into three: valid cognizers, there are sense direct perceiver; subsequent cognizer, there are sense direct perceiver; and awarenesses to which an object appears but is not ascertained, that are sense direct perceiver. So these are the general divisions of sense direct perceiver. So if sense direct perceiver is divided again in another way, so there are 5. So the sense direct perceiver apprehending forms, sense direct perceiver apprehending sounds, sense direct perceiver apprehending odors, sense direct perceiver apprehending taste, and sense direct perceiver apprehending tangible objects. So this sense direct perceiver then is related to the 5 sense consciousness that we previously talked about. So I say that it's related, but I do not say that sense direct perceiver is, I say the 5 sense direct perceiver is 5 sense consciousness, because sense direct 5 sense consciousness is not necessarily a sense direct perceiver, but they are very similar, because
to be a sense direct perceiver, then it must be free from conceptuality and non-mistaken, right? So sense consciousness is not necessarily possessing such quality. So, but they are very much related, like the first one, like sense direct perceivers apprehending form, then it's very much related to the eyes consciousness apprehending form, etc. 다 되게 단다의 방안서 순지 왕의 전지 왕의 전지 왕의 런지 왕의 렌지 왕의 렌지 왕의 세다 지사마 롱의 순장자라 자와지로와 롱의 순장자라 다 고속마 등의 신고도 진이 등의 신고도 단 키친이 중에서 당보대 순지 왕에 들어와 다 순지 왕에 대 랑게 티모마 입에 다지의 집이 미왕 당하세워 다 랑게 미지의 집이 술라티네 지그리에서와 랑게 미지 집이 술라티네 지그리에서 그 또바다 자기 만지지 봐. 다 순지 왕의 지니세. 다 간다. 다 참말로 맞아당 집어와. 다 순지 왕의 들어와. 다 순지 왕의 데 간다. 나서다 미기 쉐발라. 기시는 거와. 미기 쉐바. 무슨 들 쉐고와. So the definitions of a sense direct perceiver apprehending a form. So then again is the eye consciousness apprehending a form. Yeah. So that which is generated 가서 this 숭신 왕nguyên 대니 디 가서 숭신 가서 미시 디다 집어지게한다 말와 이제라 이니 디콜라 셰기요로 시고라 단다 순지바세 나서다 메돈 짐바세 미시드 좀 메돈 짐바세 미실 마도 현자 자사요 말하고 엔다기 메돈 짐 말하고 so yeah, so the definition of a sense direct perceiver apprehending a form, then I'll say basically is related to eye consciousness, because it cannot be apprehended by other consciousness. So the definitions of a sense direct perceiver apprehending a form is that which is generated in dependence on its own uncommon empowering condition, the eye sense power, and its observed object condition, a form. And it's a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. So a sense direct perceiver apprehending a form, then is a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. Then this is the definitions of a direct perceiver. Yeah. So a sense direct perceiver apprehending a form, then it depends on its uncommon empowering condition, the eye sense power, and the observed object condition, a form. So then extend this format to the other sense direct perceiver, like for example, sounds, odor, taste. 아들만 니바도 마치 쉬와지로와 다 던지 왕에데 대 현달라 다 간다바 된다 지바 린지 쇼지와지로와 다 님바도 대가 나서 던지 왕에 들어와 다 던지 왕에데 간다 랑게 티모 마이베 다치 나이 왕보세 들어와 나이 왕보로와 나이 왕보다 다 랑게 미지의 집이 미지의 자로와 자라테니 제바 강시 그 또바다 자기 만지지 바세 다데 참마라 자당 대가 집바 지정래 소소소 자다 제다 로다 레자데 소마 소소소 자고르마도 여드 제단 소소마도 때한다 세니투스 자단 집바지장래. That's right. Yeah, thus the definitions of a sense direct perceiver apprehending a sound, etc., is that which is generated in dependence on its own uncommon empowering condition, the ear sense power, and its observed object condition, a sound, and is a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. So extend this format to the other sense direct perceiver is just like, so you just change the sense powers and change the observed object condition form, then you can apply it to other sense power. So for this one is you change to ear sense power, and then the observed object condition is a sound. Then you can also change to smell, taste, tangible objects, for example. 단다데 던지 들어와 던지 왕에 던지 왕에 딩아서 안쪽 거야 던지 왕에 들어와 다 대지라 던지 왕에 마치 자바이나 코스 하고야 들어와 진단데 마치 고다한테 자바이나 다든 페샤든 경고마 텔파 린저버스 라지도와 다 던지 왕에 마치 자바이나 대가래 다 랑기 로와 랑기 티모마이베 다치도 집이 나이 왕보 세고라틀라데 질라 나로와 나이 왕보들 제고로와 나이 왕보다 다 랑기 미지도 집이 질라티네 제바가이로와 랑기 미지도 질라티네 제바가이 또 또바트 자기만 주지바데 이 진지 왕이 세니세 오다 디자랑도 집바리. Yeah, just for a better so for a clear understanding of how to apply it, then
Another example for the third one, sense direct perceiver, apprehending orders. So the definitions of this is that which is generated in dependence on its own uncommon empowering condition, the no sense power. So you just change this to nose, the no sense power, and its observed object condition, a smell. And it's a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. So this is how you extend this format to the other sense direct perceiver. 다디 올마 다 론지데 레자트 치파레타 말은 디사로와 로그레베 피치 디서리 삼기도 디사로와 다 치파로와 근데 디서 제단 치파레 당아서 디서 가르샤가스나 단데서 강가 랑게 티모마이비 다치스와다 다 미치스와다 데마 다치스와다 다데 왕봉아 왕 단데 왕봉의 무슨 장자 자오래 당의순 자바이난다 마자바이난다 간다 가서 미기 왕시데 미기 나게다 나이나게 지나게 바 참아드베 가르스나 랑게 티모마이비 다치 미치 데마 다치 데 송가라 때니 제고레세 다 데스는 가서 지 지드마 징여지 일파 자당지 시고로와. So when we talk about this, in this context, and we talk about sense direct perceiver, apprehending a form, etc. Then in the definitions, then we see words like empowering conditions, and we see observed object conditions. Then we are also going to talk about immediately preceding conditions. So they are all related. So when we talk about this, for example, the sense direct perceiver apprehending a form, then it talks about empowering conditions, observed object conditions, and immediately preceding conditions. So now we are going to talk about what these conditions are. That's 다 진짜 진시 다 간다 진시 두스 마이에우레 다 단다도 진순나로 디로와 진순나 디고레 다 간다 진기 진이 당가서 나지 빼자는 mambol레고야 진체네 든디지 레사와라 가리나 빼레가 가리나 진진이 구구로와 진이 매바이나 다 진지 상고요 말아 내가 가리지는 상고요 말아 내가 부스서바 진 용바라 주진 상황지 구구로와 지도 진 상황지 구로 다 나지 진진에서 따바처럼서 로고를 다 진기 진이데 조셔바데 진지 진이스 로고다 조셔바 진지 도도 디디로 보이나 조셔바 진지 진이스 조셔바 진지 진이 단데라 나서 지 랑기 주의 랑은 제브나 제와라 조셔바스 단다 들어와 랑은 제브나 제와라 조셔바스 로디 도도데 조셔바데 진지 진이스 거다 조셔바데 다 뭐 진지니 다 땡아도 진리배 다雄체 가와 로바이나 나서 나지배 진리 계속 세우리 딜 된다 딜로 그러다 진리 된다 딜이다 조시바 진지니 서디. So then before we talk about the different types of conditions, then first we talk about the definitions of condition. So definitions and conditions is the words that we always talk about, our cause and conditions. Then if we want to do do something, then we need conditions. We need conditions, and for example, if we want to do something good or do something excellent, then we need conditions to assist us to do something. So that is what conditions is about. So so if we have the cause and conditions, then we're able to achieve the things that we want. So that is the word conditions, the word that we always talk about. So what is the definitions of condition? And it is that which assists a cause in producing its result. So the definitions of condition is that which assists a cause in producing its result. So if we were to condense these definitions into a shorter version, basically is that which assists. Oh yeah, 당아서 진라마 예우디 주지 미지 다지 데마 다지 해시 시여레스와 시 당아서 장가도 두시 시 간다 된다도 도시나 주지의 진이가 장가 찔라 찌르 코 된다 집어와 주진 간다 진라마 예당다 다 주진라 예나스는 디거리 진라 예나스는 디거리 예시대로 그러 예시 코랑 예시 장으로와
당가서 장가 시지리 대시리 지바지 네 왕시 다 왕시 지다 마진 송고 너무 뒤노고 다 장다 진 송들와 지 강가的진 미지 다지 미지 대마다지 가리나 참마도 지지래 참마도 지라고 어디 진의 인신다 보니 다 지진의 인신다 보더라와 인신다 보 차고 Yeah, so if conditions is divided, then it's divided into 4. So that is the general way to list how many types of conditions. So the first one is causal condition. The second one is observe object condition. Third one is empowering condition. And the fourth one is immediately preceding condition. So this is the general divisions of condition. And causal conditions and conditions are synonymous. Causal conditions and conditions are synonymous. So you can also say that you can also say that the causal conditions is divided into 3. For example, observe object condition, empowering conditions, and immediately preceding conditions. So causal conditions, since causal conditions and conditions are synonymous, then you can also change this to causal conditions. Then it become 3, the observe object condition, empowering conditions, and immediately preceding conditions. They are the divisions of condition, or they are the divisions of causal condition. 당가서데 진시보 당가서 단다 대요 왕신아의 휴인바 왕빙의 이징의 나저것이 말 왕비 단지 존지왕의 단지의 전지왕의 다들 왕시의 속이 진을 다들 솔마 진이 잡으러와 당가서 왕시의 솔마 진 잔이 쉐고로와 잔이 쉐고로 당가서 답대 보시나 가도 담보 왕시로와 배 미시나보라 파샤로와 미시반다고 지라 로와 다 가서 배 ngom본집이 미시바 담봉한테 ngom본집이 미시바 delapa 샤로와 ngom본집이 미시바 다 간다 ngom본집이 미시바로와 다 ngom본집이 미시바들라 당한테 진송도 샤고르다 delapa 진송도 간디 샤고면 다 demang에 되지너와 뜻마 샤인스로와 That's Yeah, so these conditions are related to the sense direct perceiver that we mentioned just now, like for example, the sense direct perceiver, branding, form, smell, taste, etc. So they are the conditions to produce such sense such sense direct perceiver. So take eye consciousness for an example. So eye consciousness apprehending blue. Eye consciousness apprehending blue or blue color. So what are the conditions? 다 들어와. 다 ngom본집이 미시 들어와. 다 ngom본집이 미시들라 당아서 다지 미지 대마 다치에서 다데 참마라 두스자고와. 다 담봉아서 미시들어와. 다 미시들라 다지 미지 대마타지 지다 가싱아서 칸카도 지시래 지다 고다야 보터 다 안자문티니 쇼디 배 고다야 보터고와 고다딜 ngom본집이 미시들라 가서 마지야이로와 데라 ngom본집 미시되게 코로나 배 다지다 미지다 대마타지라 마띵바이나 다 ngom본집이 미시되 지 두요 말 저니 지 두요 말와 고다도 말이 레레니 마슈이로와 Yeah. So in order to produce an eye consciousness apprehending blue, then we have to depend on its conditions. So the conditions are observe object condition, empowering conditions, and immediately preceding conditions. So by depending on these conditions, then an eye consciousness apprehending blue can be produced. Without it, then an eye consciousness apprehending blue cannot be produced. 안가서 ngom본집이 미시 디기로와 뭔지 미시 디기로와 다 뭔지 미시 디기 가서 다진데 가르스나 다 다진데 미기왕보 다르다 당가서 답 되보지로와 미기왕보 거나 다 미기왕보 때 가서 뭔지 미시데 제발라 담보 미왕데 당와다 쥐마쇼와 딘디지 메나 다 뭔지 미시데 지 두고 말와 고 담보 미왕들라 ngombote melunage sunin chawa na dus chagurese gorwa den chane de mihide jegu shimne jegurema도 다치 사만 상으로와 지 다나 현단이 여러와 어디선 상이든 미히 jegu레마도 미히 지 두요 말와 어찌 두고 말다 투모만 이비 나지에 다 단다 디지 간다 로와 나서 미고함보티 나지디 Yeah, so in order to generate an eye consciousness apprehending blue, its empowering conditions is
I sense power. So its empowering condition is I sense power. So also as previously mentioned, I sense power then must be clear, then must be free of impairment. So otherwise, if it is impaired I sense power, then you cannot generate I consciousness. So when the blue appears to the I sense power, then in order to generate an I consciousness apprehending blue, then first it must depend on one of the conditions, which is the empowering condition, I sense power. 다 근데 ngombo nzimiroa 다 ngombo nzimi ngosunde kanda 다 미히드로a ngombo nzimi ngosun 미히데 kanda 로a 다 되게 다치데 미고 왕보 되지 다 되게 미제데 가르쳐고서나 다 미제데 kanda ngombo 쿠란 샤고라 로a ngom보데 ngom보 ngasu 미히서와데 ngombo nzimi 미히데 ngombo telate mine 데코 미히데 ngombo nzimi 미히데 제고레마도 ngombo nzimi 미히 제와라 요 ngombo 미제데 메나 다 ngombo nzimi 미히데 제고로 요 말와 And in order to generate an I consciousness apprehending blue, then its observed object conditions is the blue. The blue color itself is the observed object conditions, the object. So as they having observed the object blue, then an I consciousness apprehending blue can be produced. Without the object or without the observed object conditions, the blue or blue color, then there is no, the I consciousness apprehending blue cannot be produced. 되게 응본집이 되는 것은 되게 다 간다 대마 타치에서 여러와 다 대마 타치에서 간디지를 고그레스네로와 대마 타치에서 응본집이 것은 미시 코란 서리 응오지의 주치르다 서리 응오 사히르바게 응오지의 주조지 차고라데 로와 대마 타치에서 서리 응오지의 주다 간디지 차고스나 다 간다 응원지 것은 응알로 대마다 코란 응을라 ngalo temata da shui ngombo ila shebase dan diji tobaji tobandago jilego ra konda ngenji ngonsumde dan ngombo jibita mehin ngesun 들어와 ngenji ngesunde korage ngalo temata do korage nguila dan ngombola ngombo ngonji mehide ngombo manjibi ngamatla roa ngamatla sheba ngamade ro isla sheba ngamade kandiji ngesungosna sheba ngamadi tambososo ngombola pe sente bada ngombola tagin deba yomba ndeba tende ila shebaji gugreso ngepola tagi ndebaji meba ina mishiri tela tagu marwako mishiri tela chigu marwa tende ngepola ila shi ngepola sentenike ngepola sentenke ji tende ji tobaji gugreso oda ngepola sentenike tende toba ti tela tene mishide ta ngochi ngobonji mishiri chitugo ta ngonji mishiri tela tene ta ngobonji mishiri chigore Dine dingunji mishigi 대마타기 에나 dingun보 심 따기 되베 가자 따기 또바데로 아이라 오타 또바 되바세 데 또바로 데바 오테 텔라 센템바라고 시다로 센템비 또바지 다 텐디 센템비 또바지 코라 담보데 응원보라 베네 센데 마템바이나 야 센데 마템바이나 땅응원집이 메히데 찌두고 마루하고 코라 거기 두고 마루와 다코 간다 거기 나로도 텔라 센 파템비 텐디게 다 또바지라 다 응원집 메히게 데마 다 지에스로 요레스 간다 so the immediately preceding conditions for an I consciousness apprehending blue is the conceptual thought wishing to look at the blue. So it's the conceptual thought wishing to look at the blue or to view the blue. So it's a conceptual thought that directs the mind to view the blue color. So depending on this conceptual thought, then an I consciousness apprehending blue is produced. Without it, then I'll say if the mind is not directed towards the blue color, then the object will not be ascertained. 다 가서 집발에 다 현다 배 존지 왕에 엄빙이 들어자오데 다 단지 왕에 들어자당 집바 지장으로 다 단지 왕에 들어 다 단지 왕에 되게 다진데 가르스나 다진데 간다 나용부 들어와 다진데 나용부 집바 지장시 와 다진 나용부 당부디 일로 들어와 다다 이 미힐 잡아 집발에
Yeah, so just now we talk about the eye sense, the sense direct perceiver apprehending form. Then we can also apply it to sense direct perceiver apprehending sound. Then what is the empowering condition? Then the empowering conditions is ear sense power. 단지왕에 다친데 다 나영보시 다 미제데 다로 다 다데 코라샤고로 로와 어다데 코라리. So for sense direct perceiver apprehending sound, then its observed object condition is sound itself. 다 테마 타지 단지 왕에 테마 타지 대가로래 단지가 응알로 테마 타도 시 달라 년대지 또바티 로와 데 응알로 테마 시 데니 달라 다 일레시 다 일레시 데니 다데 니기 이사 데리기 페 년대기 또바지 부고 다 간다 데니 년대기 또바 데라티니 다 니비니 히르체 그로와 니 히르체 그로와 어디데 데니 나데 테마다기 나데 다 년대기 또바데로 다 단지 응알로 테마타 중앙로다 단지 응원라 로와 단지 응알로 테마타도 중이 다 일레시비 딘디기 다 년대지 또바치 어디 단징알라세데 단지 왕의 테마타지 가자 에니디 가자 단징알로세데 단지 응알로 테마타 단지기 단단 가서 응은라로 응은지 미시 응알로 테마타 주다기 라이바 다 단지 왕의 응알로 테마타도 중이 다 간다 달라 딘디 년대지 딘디 또바치 어디 년대기 또바데 메바이나 자데 데라 정말 지기 네토 말에 되고 말와 그래서 단지 미식이 응은라로 얘기라 단지 네힐로라 미힐로 말아 년식이구나 단지 네식 응원도 고라고 아무거나 년대도 고라 또바 자데 년대데 메바이나 자데 페데 다 간디지 코멘트나 하고 말와 하시네 Yeah, that's true. So for sense direct perceiver apprehending sound, its immediately preceding conditions is the conceptual thought wishing to listen to the sound prior to the ear consciousness apprehending the sound. Yeah, so it's similar to the previous one. So it's the conceptual thought wishing to listen to the sound prior to the ear consciousness apprehending the sound. Yeah, so then applied to the previous one, its immediately preceding conditions is the conceptual thought wishing to view the blue color prior to the eye consciousness apprehending the blue color. 지바랭 와서 단지 로아 존지 왕의 단지 진지 왕의 다 진지 왕이라 자당 도스 지바레스 로아 진지 왕이라 자당 도스 지바레 다 간다 나이 왕보데 간다 진지 왕의 되게 다지지 로아 다지 데 제데 진지 왕의 되게 미지지 로아 다 덴디 전용되게 덴디 또바티 들어와 저마데 덴디 뇽데 징알로게 또바데 대간다 진지왕에 되게 대마 다지 그래서 진지왕식이 응을라 그래서 진용되기 또바도 진용데 징아서 되와 나지 사간도데 두서 담보 좋아 가리도 신에 덴디 세노라 따군도서 들리지 내고다 보소서 그래서 그래서 나시기 응을라라 오링이라 그렇죠. Yeah. So for sense direct perceiver apprehending smell, then its empowering condition is nose sense power, and its observed object condition is smell itself, and its immediately preceding conditions is the conceptual thought wishing to experience or to smell the sense prior to the nose consciousness apprehending the smell. 다 신달 다 자단 지바레로와 다 자단 지바레 다 신다 말은 리서로와 말은 리서레 다 나조 단다데 다 왕싱아도 소데 나조 왕싱아가 원빙에서 디스 참마데 소소게 다 다진다 미지다 대마 다지에서 되게 왕시 코 간디지나 그 수속이 제소라 때니 제고레마도 제소라 마티바 자원이 지야요 말스코 로와
Yeah, so then you can apply this to the rest of the sense direct perceiver. So, in order to generate a sense, in order to generate sense consciousness, then it has to depends on these three conditions. So it has to depends on the empowering conditions, observed object conditions, and immediately preceding conditions. Without such conditions, sense consciousness cannot be produced. Oh yeah. Gishila, can ask one question on this? Yeah. About these three conditions. Gishila, these three conditions are required for any consciousness. So in regards to the third, immediately preceding condition for valid cognizer, which has to be new, incontrovertible, and no one. New means they never before seen. They never before. First time consciousness realize or cognize this object. How can we, in a sense, have this immediately preceding condition, wishing to see the blue object when the consciousness never seen this blue object in the valid cognizer? So my question is, does this necessary three condition apply to valid cognizer also? Since valid cognizer, one of the component is to be new, mean never before. So they have not seen this blue object. So the third condition, I don't quite understand whether third condition has to, the preceding consciousness has to already cognize. Then it cannot cognizer because time. Well, okay, Sheila, please clarify my doubt. So Gishla, ini di kasa tema tadi na di kasa tema kia la na ta kensum de yang gogi yuna. Ini di gogi yuna pena chashana. Ini di kasa ta kemi gen de tema tadi de sum yang gogi yorwa. Ini di tema tadi kasa tema gi ceni de satu milu e ribarwa Gishla. Satu se de ini di kasa 통용 요 말에 tema 당보 tema 당보 yana di thoma di 통기 오라 pena chachana di ngunzi mishi da boina ngunzi mishi di tema yimba ani di kaza thoma di thongba tha ani di ngunla kaza 통용 요 말에 통용 요 말에 na di kaza tema da ken da boina di kandiji kaza di la tengo yo na kaza ngunzi mishi tema yimba ngunshi mishi any de tsema yimba any de tsema ina any de saba de kandi kaza de te mata ken da saba ina de kandi ji dogyo na de kanda ngonzi mishi koran chewi de koran ge jichinjila chin de solo mate ba koran cheya koro yo marwa dendi tsema koro kanda tsema koro ge yunzi manji saba kecha shigore ngaso michi chin de chodo saba kecha shigu yo marda ngaso be konda yang ge sunro na yila tema sewa de ngaso yusado tobaji gure saba tobaji thoma tobaji gure ese gora tema de la anda michi da dachi sewa de sado tongkila yore sado matonge de su samala yorwa jishila yore ngunzi miki jishila yore nala mangebala yore su changala yore danda jinsombo tanda ina de tsema de shagi na tsema la yang de kaza te mata ken yorwa yila 요 때단다 뭔지 미기 sama 세마로 왔다 나 sama 시우다 ini kaza ini di kaza ngunzi mishi ini di tsema de shaje ini di te mata ken de shadan kandeji na kaisina te kaza tsema ina di saba sadu ingore thoma ingore ini di te mata ken rabo ina yan di 통용 요 말와 di 통용 메나 ini di te mata ken de kandeji doyo 대마 타치긴 통선에 깨쳐지요 말에 네 그런 대마 타치에서 와도 응원본집이 셰바 요로와 응원본집이 셰바 요로와 응원본집이 셰바 그런 쌀이 뭐지야게 주치래 다거나 응원본집이 셰바 요로와 셰바 그런 그 담보 응원본 셰바가 쌀이 뭐지 제우리 그 쌀이 뭐지지기 줘들라 다 대마 타치에로 가래 당이 다시 고 대보지나 줘대베 nga마베 ngombo hila shibi shepa tabo se ngaso pechano tangi chan nangji inji nangji desu jo thoge na mena tingwa ngonji ngosunji ngalo tema thado shi ngombo hila shibi shepa tabo se gor waso khadu jo thoge mar ngi jo ma to se dis logore ye korange towa de di tata ha mindu ngaso pe
진 대마 타치다 zulodi roa zulodi 대셰바 체마 이미 개차 말에 제시라 뭔지 미시게 제시 어 나라 망해봐 그래서 참아라 요리했고 로아 이 진성보다 장상라 요리했고 셰바 소소소소 장상라 요리했어 ini kaza ini di tema kia la pena kaza ngunzi mi shi di tema yimba de shagi yo na ni di tema da ki na de ngunzi mi shi seri ngo ki ba de re ki ji de 오 뭔지 미시 서리 뭐 지지기 주더래 다 간다 뭔지 미시 코로 서리 뭐 지지기 주대 다 대마 타지스 되래 뭔지 미시 대마 타지 다 집어지자래 뭔지 미시 서리 뭐 지지기 주대라 다 뭔지 미시 대마 타지스는 거래 그래서 ini di tangi kaza dala nyendo ki toba de shigi yo 다 된다 들려고 된다는 거지 된다 된 거서 뭐부 일을 시비해봐서 뭔지 미시기 서리 뭐 지지지 대마 타지데 뭐부 일을 시비해봤다고 지샤고래 해서 뭐 kaza ngunbo 뭐부 일을 시비 뭐부 일을 시비해봐 아 뭐부 일을 시비해봐서디 다 뭐부를 빼 세때네 세때네 되니 내가 딴데 나보지 들리지 마잖아 때 뭔지 뭐부 미시데 때 뭐부 통말해서 오라 뭐불라 kaza same thing ni di kaza ngunzi mi shi de ki yo 오 디제 그래서 그래 Yeah. So when we talk about these three types of conditions, observed object conditions, immediately preceding conditions, etc., then these particular immediately preceding conditions also, assist to produce valid cognizer, also assist to produce subsequent cognizers, also assist to produce awareness to which object appears but is not as thing. So in the example that we mentioned just now, eye consciousness apprehending blue, then we also say being a valid cognizer. So valid cognizer is the first moment of eye consciousness apprehending blue. So its immediately preceding conditions is that which causes the eyes, because the eye consciousness apprehending blue to have to be clear and knowing in nature. So that is the technical way or the actual way to explain the immediately preceding conditions of eye consciousness apprehending blue. So that which causes eye consciousness apprehending blue to that which causes eyes consciousness apprehending blue that is clear and knowing in nature. So that is immediately preceding conditions. So the example that I mentioned just now is the conceptual thought and wishing to to look at the blue object, etc. Then that actually the meaning is there. So, and again, if the actual way to say this is the consciousness that attends to the blue color. Consciousness. 디지시의 그 코스 고단 처리다. 맞수 라지 요아. 미지지 라지시 요아. 오 라지 지때다. 미게기 라지네 디가자 라지 디부로 아이라. 오 라지의 시우의 디지의 고단 처리고라. 대마 타지 진도 고단 처리고라. 라지의 시우의. 그래서 그래서 라지네 디가자 디부로 아이라. 대부 된지나. 오 다데 그 주도 그 제단데 레부디 미시로와. 미시 더블 자그나 미시 고런 레벨 차고로와. 배 가서 왕시 지지서 가리 라지 가리서서 미지지 라지 셰바데 유진난데 제바다 다 미지서와 가리자고도 라지레 난기 셰바데 유진난데 제바다 글페샤다 원래 몸볼 마 셰바 질 샤고도 다 다치도 마시오데 원나 와시 몸볼 나 와시 다보 이 몸볼 남바도 제바나 조 미지지 뭐 뭐 셰바레스 미지지 다 담보디 너들와 원나 와시 다보 배는 원나 와시 다보 이 몸볼 남바 지도 제바나 조 미지지 몸볼 미지 몸볼 긴 제바레스 몸볼 담보디 너들 jel리가 다다 니바서 맞다. So I will explain this. Talking about the imprints
yeah, sorry. Then I would straight away talk about this. Then probably it will make you all better understand what it means. So that which mainly causes the arising of a sense consciousness to which blue appears to bear the image of the object. Blue is the observed object condition. Blue. 我那往现在我们真的是结巴的做大进每个王不结巴的是，我说啊，每个王不结巴的是，我那往现在我不真的那个真的是结巴的做大进每王给结巴的是，但都说个系列人多啊，我的结当的不是，我那往结当的。So I continue to talk about it first. So it talks about the observed object conditions of something. So then that which mainly causes the arising of a sense consciousness to which blue appears to have the ability to apprehend its object blue is the empowering condition. I sense power. 我那往去设立跟我结巴的做电马塔进去写巴的也是，大家应该学了吧？我那往写的设立跟我结巴的做电马塔进去写巴的也是。And that which mainly causes the arising of a sense consciousness to which blue appears to be in a clear and knowing nature is the immediately preceding condition. So this is, this is what you asked about, immediately preceding condition. The other contradiction, Geshe-la, is the knower is free from conceptuality. So doesn't that contradict this fourth condition that the blue comes from the conceptual mind? So one is saying it's non-conceptual, and the other one is saying that this perception comes from a conceptual mind, a conceptual. So this contradicts. So can Geshe-la clarify that? Hold on. Knower is non-conceptual and what they call it, non-mistaken. That's what the definition. So now you are saying that to be able to perceive the object, you mean the knower, the definition of a direct perceiver. The definition of direct perceiver, right? It is the knower that is free from conceptuality. This is my point. And now we are saying that the blue comes from the conceptual mind. So one is non-conceptual, the other is conceptual. Is it the equivalent to the same first moment, or maybe it could be the labeling comes to the second moment? I'm a bit confused here. So那所谓你哋nguyên sinh nguyên sum有來啦，當然你哋nguyên sinh nguyên sum哋背下唔吧？你哋nguyên sinh nguyên sum哋背下啫，你哋睇馬啦，見你哋知識教育啦，你哋其實啲nguyên部啦單端嘅多把啲寫有啦。이래 이네啲其實nguyên sum啦，你哋其實多把談啲寫嘛，推係吧啦。ini di topa dan desi ma tu riba tawo ina ini di ngumbula tandu gi topa tawo ini di shawa ina ini di topa dan desi ini di kewa chawa ro de mare de gawa dogma ko ngonji te tande de kurang ge juro wa ngosu re so de ngonji ngona wa shi kurang ro wa 로 응수도 뭔지 미시 뭔지 왕이 코랑 뉴스로와 코랑 또바도 자세면 거기 찐도 저도 배 가서 또바 자기셔 시고 말다 단다데 대마 타치서도 코랑 게 찐이라 줘와 줘 대마 타치깔 뭔지 왕이 코로 요 말와 대마 타치기 내가서 뭔지 왕이 코로 요 말와 대마다긴 대값 수에니 대 가서 은신 은수 대요 말했어 말이야 대요 말했어 그 대긴 레버와 레버 그래 언제부 뭐지 왕에 코라 또바다 다시고래 뭐 그런 게 줘도 또바다 다시 계절 시고 말이지. 대마다게나 대또바 이나니 대개와 요말. 기회래. 거기 뭐지 왕에게 줘라. 뭐지 왕에게 대마 다치대 뭐지 왕에게 줘래. 뭐지 왕에게 줘대 또바다 다시 계절 시고요 말이. 뭐지 왕에 코라 또바다 다시 계절 시고요라. 어디게? 라소. Yeah, so new share. Yeah, looking at PDF, yeah. So then probably you're saying these definitions of a sense direct perceiver, then one of the definitions is a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. Then you say there is contradictions because then you say there is a conceptual thought and wishing to look at the blue and etc. However, the definitions is free from conceptuality, right? So
now we are talking about it, the immediately preceding conditions. So immediately preceding conditions is the cause for a sense direct perceiver to arise. So cause itself is not necessarily must possess or fulfill such definitions that is free from conceptuality. So this knower that is free from conceptuality and non-mistaken is the definitions of the result, which is the sense direct perceiver. So its cause immediately preceding conditions not necessarily must possess the quality or fulfill the definitions that is free from conceptuality. So the labeling, the labeling of the blue, in this case, the blue, it comes from the mind that labels. So otherwise, blue doesn't come into play. So in other words, that is also the second moment, is it? The mind that labels, that labels an object as such and such. So that will be the second moment, isn't it? The first moment is non-conceptuality. Then the object, the object that appears to the knower, the object that appears to the knower knows it only by virtue of mind living from the Pasangika point of view. Of course, this is Tantrika, so I don't know whether I'm in the right context or not. One Tantrika, one Madhyamika, one Pasangika. Pasangika says everything is merely labeled. So whatever you perceive will be labeled. So the label must be the second moment, in other words, is it right? Otherwise, it will contradict already, isn't it? Yes, so ini kisah ini di ngunzi misi tak boleh na. Ngunzi misi na ini di jelah ini di ngobo yimba ina di yisi roa. Mari ngunzi misi di yisi maro. Ngunzi misi na di kaza ngunzi misi di ini di ngunbo yimba ina ini di yisi ki cegi roa isla. Di ngunbo yimba ini di ngunbo yimi da di tang di ni di res ini di yisi roa isla. Ini di kaza minta ba. Laso ini di kaza ngunbo shi ba. Ngunbo shi be lo de. Nena de des kaza de keji ni ba de do roa. Kaisina de keji tangbo ina ini di kaza de toba tang dressing roa. Ini di keji ni ba ina di kaza yang di minta ba jawo ina di ngobo yimba. Hago ba ina di keji ni ba inas. Ore tatu chana ya bolo se te toba re toba. De nga so tambo mishi ngombo thorwa. Mishi ngombo thadi te sang mishi ngombo thon jesa o da de me dong ngombo de ni je bo yindu de ngombo de chaha ya bo yindu de cheshi ni je bo yindu sa de le de te toba yi ji che ba le chare ma sa wa she la tradition yo mare wa she la de ni je bo ndu sa sa da boda de je bo ndu sa tradition yo mare wa she la de ngo tambo mishi ngombo thon sa de ngombo me dong ngombo thon sa de 다 세들긴 어떤 니제보 매도 니제보 시부진도 ngani dhane pen jebo shibindu sa sang leudi de toba han do sa mishi la tene ni di shi de le ro mishi de toba thamba a mishi de la tene toba ngaso mishi ke toba thaya ngosu thaya mangbo yo ra da pe Yeah, that is a very good question. Yeah, what you say is correct. So by depending on eye consciousness apprehending blue or apprehending a flower, then it is able to induce a conceptual thought. So by depending on eyes consciousness apprehending a flower, for example, then it able to induce a conceptual thought. So that is the mental consciousness part. So like for example, thinking that this flower is very beautiful, this flower, that the color is very nice. So all these are done by a mental consciousness. So first the eye consciousness see the flowers, then it induce a mental consciousness, then think about the flower is nice, the color is nice, etc. de yapo shazen de pishra yapo mundu sen de pi yapo ndu se pe ni je mundu de sama de ngazo yishi la lego de mo wanshi la chuni yo maris so no. Yeah, so all these are done by the mental consciousness, and it cannot such discrimination, thinking that this is good, this is bad, this is beautiful, this is not beautiful, it cannot be done by eye consciousness or sense consciousness. Yeah. That do I marwa. That's all.
didn't get it. Oh, that did it Kandarua. Tanganzope, one she sewa the Ishi Sewani, the Tanganzope, Chinanganzoji, Cheba Shawana, Yulan Judan Cheba Shuji or Takanda. 忘记了一些。one she the Ishi Sewa the Zuk. 嗯 And so one she sewa the you Tanibo Jimato, a Tarimbo and Digi one she, Yula, Jutu Mare. Rua. One she Ganga the Ganso, you did a part, Tanibo Chebre, Ganso, Lishi Gina, Lila Mare Padoko, Lishi Chitu Marua, Karina. Lichi Sheba Botina or Lichi, and you want she could be done under Lichi Sheba de Susuki Reja de Lila Mare Bado, Jama the two of the Kandijime, Nazush in a Shingu Mare, and no two Mare, Roa, no two Mare. Manso one shake and you, Tanebo, and Jimmy Tanebo. Then no longer but Taneshu de Lichi Shebat. Lichi Shebat. Oh, the Digimado, Manso. 이 카드 태가 이 태가 둘이 간다 유도시는 통계대 완시리에서 완시 다 완시기 빼나 장림보배 하장 장림보다 나서 바치 반다고 지와 배 리기 파요바 마 리기 잘로 많통아 캄바게 잘로 많통아 오 다드서 딘다보다 다가 완시라 나서 요 말에 요 말에 다 나서 이시에서 발랐더니 고 말아 완시 나시 고고 말에. Yeah, so when we talk about sense consciousness and mental consciousness, then there are difference between these two types of consciousness. So for sense consciousness, the object must be nearby. So the object must be nearby. So for the sense consciousness to engage it, so if the object is not nearby or not in the vicinity, then the sense consciousness cannot engage the object. Right? And among these 5 types of sense consciousnesses, then the object that requires the shortest distance is the body consciousness. So the body consciousness cannot engage the object, cannot experience the object, whether it is whether it's smooth, whether it is rough, etc. So the body consciousness cannot experience such until come in contact with the object of touch. So without that, body consciousness cannot experience whether the object is rough or not. So that's why you say that body consciousness requires the shortest distance from the object compared to other sense consciousness. Like so, and an example to show that the object of a sense consciousness must be nearby is if you look at if in front of you there is a mountain, then you cannot see the the house at the back, and that is also an example of the sense consciousness. An object of sense consciousness must be nearby. So however, compared to mental consciousness, then the object the object needs to be in the vicinity is not required. Gishila, Pipin here. Gishila, for taste, the taste must touch the receptor on the tongue, then only we can experience taste. Doesn't taste and tactile similar shortest vicinity? Gishila, ini di lugi sheba lushi na di reja di kaza di tani shu dabo di suin ba. Ini di kaz nganso gi jishi dabo ina di dabo maribes. Yeah, you can also proceed. Yeah, you can also say that. Yeah, very yeah, as a good thought. Yeah, you did thought about it. You didn't think about it. That is very good. Yeah. So how about you tell me the object for 5 sense consciousness, which one the distance is longest? Sound is the longest. Sound, yes. I up to 6 meters. Sound very far also can hear sometimes. Longest, yeah. Yeah. How about eye and nose consciousness? I think
I think the eye is actually further because you can actually see the stars. Right? So it can be, you can see light from as far as the star. it can be obstructed by cloud, but sound cannot be obstructed kind of because it can cover. The sound can be obstructed very easily by any tangible object. So any di kasa tote ko ina di kasa yu di ta ring shu da wo ina di kasa di da re sa. Yeah, na shi ki yuro ini di ta ring shu re sa. Ini kasa oilu ina di kasa ta ring shu di mi shi ki yu re sa. Kaisna ini di kama da wo kama ina di ta ring bo yu ne le ini di tong gi ros. Ini di tote ko gi ina di kasa kama ina di tong tu gi yore de ini di timba gi ini di yo tu gi ros. Ini di tong tu gi ma ros. Ini di kasa da ina di kasa yu ya yang ka li ka bo yu re sa. Ini di oilu gi ini kasa ini 자인의 양 까야 양 레라보 요로와스. Good arguments. Nanda Tarimbo take up Migi Tony Cora, Chunju, Trin Roba Tongresco, Nanda Digi Dade Korea Maresco. The Dade Mogoba Migi, but Young Rainbow Nanda the Timba Mesa Nanga, Sama, Nanda the Roba Migi Tombada, Nanda the Drama where at Lindo Asco. Migi Tong Tuba, Namju Penachana, and Migi Tong Tuba. Died in Madguero. Yeah, so very good arguments between both of you. So to debate with Dr. Goes, right, since she started the conversations. So in my opinion, so you can see the aeroplane in the sky, right? So you can see the aeroplane in the sky up in the sky very high. So you can see, even though it's very small, you still can see it, but you cannot hear the sound of the aeroplane, right? You are right, Kishila. Yes. You and I don't think Kishila correct. Oh, so then, yeah, so you're okay. Then now I'm going to have a debate with Oilun. Yes. La bang di shuai na. Rigi Jalola pe Naso Kejia Tinimbanda which Chubaina. That Kogore de Migi Tomares. Yeah. So how's it to debate with Oilun? Then how's it an explosion at the back of the mountain. An explosion in the back of a mountain. You can hear it, but you cannot see it, right? Yeah. Oh yeah, actually it's kind of like how about, so what do you think? So then you have to think about what actually obstructs the sense from picking it up, for example, you hear a sound. As long as the sound, the sound comes in terms of sound waves. As long as you can blank out the sound waves, then you can't get it already. You could be even as near as the next room, and you have a soundproof room, you can't even hear it, right? But at the same time, in the soundproof room, you also cannot see anybody because you're obstructed by the walls. So it is not so much the distance as what actually is obstructing material. Didi na di kasa tan yilu gi ko la ni di samlo kasa di tan yilu gi ko la ni di marwas ni di zo di yang gaji di kari imba di samlo tangoro min pina cha shana ni di kasa da wo ina ni di kasa ni da di yang kasa ziba la ni di ja da mo ji yo ra je da wo ni di tubo di ja wa ina ni di kasa sha ti la yo wa ina ni di ki chimbo di ga wa ina di kisa di sha ti la yo ai na yang kogi mari kan sin di gaji di yo ba che kasa di phaji da wa phadu che da wa phaji di yo ba che ni di thongya de yang ji ba ji kan ra wa ki shla yi pe de che sa ni di ta ni le de yang de ji po ma yin ba yang de phaji di yang sam lo tang go ra was. Good arguments, Geshe-la said. And then the Very nice. Can I also like to point out for the no sense, it's not
you don't have to put your nose to the object that has a scent, because the scent is actually what actually you hear is actually just the molecules that like the taste, you know, it must actually have contact with your receptors on your nose for you to smell. So it doesn't matter whether the thing is far away, but as long as you can get a certain percentage of that, a certain concentration of that nose, that odor molecules, then you can smell already. Yeah, anything also in nasi di ora isla nasi na di tila di kasa numya de yang kasa di yu de ti de yang tani bo yu kasa tani bo de xiao tani bo yu go ma ro as kan is na any di ta ring bo yu ne le ni an di yi ni di kasa kasa di nyu nyu ji di num gyu na any di kasa di tin sing gi kasa nasi de yang ki tu gi ro as 오 그래서 다 지당 가서 지당 가서 원시도 저거 유도서 뒤에 이실에 때 타니 보시고 차는 거서 지당 가서 다 정도 듣자봐 여부도 있잖아. 정도 타 니시도 가르쳐서리다. Yeah, yeah. So very good. That's a very good point that you. That's a very very good point. So, and how about the shortest distance the object must appear? That the object must be present for a sense consciousness to arise. So, what do you think? Which sense consciousness requires the shortest distance? Yeah. So, what did you say just now? Or did you mention about the object? I think it's not the distance. Distance is not no part in it. It's actually the ability of the sense receptors to get that particular thing, to get a particular stimuli. So it's not for touch, our body has receptors. Eye have a receptor called photoreceptor. Ear have a receptor in the hair cell. Tongue have a taste receptor. So for touch, they are very fine pre-nerve ending we call receptor. So the touch, the object, tangible object, tactile object must be in contact with the pre-nerve ending called touch receptor. So I think Keshila is correct. It's the nearest for touch. For taste, someone was telling that even without food entering your tongue sometimes can have taste. I'm not sure, some discussion in the review class. Ishila, sometimes people can have durian inside taste, but not taking durian, it seems. It could be the memory of the durian that's stimulating the taste. No, that one different. That one is conception, not direct perception. Yeah, but sense is always direct perception, right, Ishila? But somebody who has a sense of durian before they eat the durian could be actually on the direct. I'm treating you. Yeah, correct. Thank you, Geshila, for this debate. So sense is always direct. So Geshila is correct. Touch and taste, their object. The object condition has to be close to the sense power we call the receptor there. Correct. Yeah. That very good debate. Very good. That one thing on also you the training. In the time the chance to do that, selling the logic of which area. This is how go. Yabu go roa. The yabun roa. That also the same yaba hingore. Also one thing on you the training. Also that nyani jena. Dipa saba ina chama de yunsa zona waji de wanxing ada da yishi de zo pe wanxi ge nyomba da tongba da kanda iyo so ge nyonso la tene tenga so gewa saba da dipa saba de yungorwa tenga so ge nyane chia ge da shiza na bo de so wanxing ada yishi de la de so la tene tenga so ta so ge gedi kandiji gewa duguna de so Stanno tanda ko legore da diba saba ran diso to legorwa da diso ngaso shingwa de dere ta khanda da ko bu Hello. Oh, Ken, you are muted. Yes. Yeah. Now I'm mute already. Can hear. Yeah. Okay. Yeah. So you all studied science before, so you all knows that in order to generate a sense consciousness, then the sense power, then in contact with the object, etc. So then you have studied science before. Then I believe that you all understand this point as well. So
besides that, studying sense consciousness, studying mental consciousness, then is very much beneficial and important in our practice as well, because depending on those experience, depending on those experience depending on the sense consciousness and mental consciousness, then we create non-virtue. We create negativities. Then, and in order to counteract that, then we also have to depend. Then we also depends on those consciousness, or depends on those conditions to create virtue and etc. So studying the five consciousness is also related to our practice. That the sope shegwe the keshe moshidari roa ta washing so ge shile karandu roa ta yich sheba karandu ta ngaso ta tu sa tsora bodo yich sheba ga le roa ta jele ngaso pe ta lori lo pe ngaso joa yore changso ta seju de so da lori ya ta lori na lo seju de jile gre ta lori na lo seju de jile ude ta jele ngaso seju gun zinda ji loa yoroa 아 네가 배 야부 배 차는 거 다 간다 배 쇼야부 차는 거 다 네가 지 소소지 다시 들어와 사막 그 신슈 제로 지시 배 야부도 사 Yeah, very good. And then I would like to encourage all of you to continue your efforts in studying this topic. So, as it is regarding the sense consciousness and mental consciousness, then we talks about, I say, when it sees an object, whether it's a beautiful or ugly, then how do we react to it? And then I explain about the five aggregates. So the way of practice on the basis of five aggregates. So this is something that we have to think about it. Then we have to know, we keep in our mind as well. So because it's very much related to our practice. Is very relevant in our practice. So, and compared to the sense consciousness, then the mental consciousness is even more important, that we have to know about it. So this is the first part in a logic subject. So we talk about object and object possessor. Then the second part of it, which is another topic, would be which is another topic, mind and mental factors. Then there is also a very interesting topic that we have to study and we have to know about it. So I encourage all of you to continue your great effort. 당가서 왕시도 속에 두스 차고래 미기 시에바게 간다 가른 통바이나 그 레바다 말레바데 가서 이기 제바 제워 이기 제바진에 들려오와 다 미기 시에바되게 당부 미기되게 간다 수간지 통바이나 그 레바다 말레바데 제바데 이질려오 다 나이 다 태우데 다데 님바다 머니비 딘디기 제바데 이지 시에발레고야 그래서 나시 코로 레고요 말 다가 지바를 가서 지 간다 나히지 나히바되기 지 용어디 다 저때 신다 머신 야다 마야세와데 니야 이지 제바갈래고 다 히바드스가 요 말을 간다 왕시가 다 왕시드스 가서 응을 봐 내가 너네 응을 반 총이라 보지로와 당분 너네 응고 순이라 보지 쟤네 때 되기 제라 간다 내가 희사 지내데 이지 해봐도 차도 거지 로와 내가 희사 지내데 Yeah, so this sense consciousness and a mental consciousness, they kind of works one after another. So first is the sense consciousness, then followed by the mental consciousness. So, for example, I sense consciousness see a form, whether it is good or bad. See a form, whether it is beautiful, ugly, good or bad. Then I consciousness cannot differentiate that. So only mental consciousness or the mind can differentiate whether it is beautiful or ugly, good or bad. So I consciousness can only see things. Then distinguished by the mind. So whether it is good or bad. Then similar to
ear consciousness as well. So ear consciousness hear the sound. So whether it is pleasant or not pleasant, it is distinguished by the mind as well, or distinguished by the mind. That's similar to the nose consciousness, whether it is a sweet or not sweet smell. Then it also distinguished by the mind. So first is the sense consciousness do the work, so apprehend it. So apprehend it already, then followed by the mind distinguish it, whether it's good or bad, nice or nice or not nice, for example. that didn't also Dapoje Nyani the answer each Sheba Chawers Ganda Mishi or one sheet is okay. Dapojine Nyatugoma Katuchima the Yoma, the one sheet is sola. One sheet is also Mikipe Sunsepo Shibuchi Tongdi Lanza Sunze Mitsonsana Yoma Tasa Tata Tarosar. The other Yoma Be Sunsepo Tonga Tessa Roa. Mishi de Yomaro. Oh, Mishi de Lanzako Mitsonsana, Co Sunsepo Tonga Tasare. Tasare de each Sheba Nyadierta. 어때 순제 본원이 야부진 도상 이지해봐 냐데 다 이지해봐 되게 코 사자 신달로나 냐데고 데 접어지야 냐데로 오다 왕시도 참아 다가라래 맞아 지인한다 자인한다 내가 카두 코랑지 카두 지열에마다 데야 카두 뒤세지 까마 가지래잖아 딱 안다 코라 다 참아 다잖아 데 제리요 말이야 양재 대가요마. 가서 다보게야 돼 이시대. 이시대. 다 이시대 그거 미송대나 안촌니가 차이나 가르쳐봐야 이시대 다다고 상상하더니 이거 다들 다 다기 다 튀어야 다들 느진도 다들 님분 느진도 통야의 느진도 상때 이시대 접어진 장소 간다 하디어레스로와 왕시대 속 가서 딱 카두지마도 지나요 말이시고로와 가서 이르시야 타 내보 그 태가 나보시. Yeah, so sense consciousness, they engage the object kind of in a very direct way, so straightforward. So sees an object, but what is more important is the mental consciousness is what we have to take care of, because eye consciousness, I'll say when they see a beautiful object, when they see an object, then when you close your eyes, then the eye consciousness seeing the object is stopped, and however the mental consciousness can continue to function, thinking about whether the object that you have seen is beautiful or not, and beautiful or ugly, etc. So that's why we say the mental consciousness is something that we have to pay more attention to, and to take great care of. So similar to the sound that we have heard, so whether it is pleasant or not. So when we close our our ears, then we cannot hear the object, right? However, our mental consciousness can continue to function, to think about, to investigate, to think about whether the sound that we have heard is pleasant or not. 다 저나서 로리로나 드니마 로쇼스 이징 이잉이나 신이 요한도와 와 참딜레소와 yes 인진도 제마들라 데드린 데데 샤고 민도다. That's all. Yeah, so next class I'm going to talk about mental direct perseverance. Then you can read about it, you can read in advance. So I will stop here. 야야 다 드니 야부 주스 다 드니 데 샤고 이로와. So I'm going to stop here. Yeah. 당아저 드니 바 응와치야데 다 간다 게이츠와 저와 새로 토마면서 게이츠와 들라더니 다 간다 찌템바 저와다 노와데와 단다 자니들라 다 중앙시 내발라서 봐 대다 파 도야다 만주다 미길라서 봐라 지서 파도야 다 니야 오다 니야들이 뭐무지는 뜻이 삼아 반녀도 시야 파도야 지루와 디 단단한서 취소된 대화 찬이게 된디 셀렌데 받든지 지 통로와 오다 코랑 이나페 쯔비데 신지 셀렌데세나 다 최고 토면서 디바바타니 산지지 공부야 녀도 토야 인디 방와 지지스 대응어서 단다 니한테파 다 녀도 토야 니한테 녀도 토야다 다 니한테 바 네버슬 바로 빠치네 간디지나 다 멤버다 메셔바다
benjo utan roba jine kandi jine koran sama pa deji pisu so bengane roa ate sanji jukumba nyete toyage pa tos ngwa chenis. So we conclude this session with dedication. We dedicate the roots of virtue accumulated, especially through these Dharma sessions. It may be the complete course for Buddha Dharma to spread to all 10 directions, to flourish, and for sentient beings to have excellent happiness. We also dedicate these roots of virtue for disasters such as the disaster caused by imbalance of 4 elements, flood, forest fire, conflict, war, famine, and even this pandemic as well. So may this disaster to be ceased quickly. And we also dedicate these roots of virtue to our friends, to our members, and those who have connections with the center. And then one of our friend has recently passed away. Then we also dedicate these roots of virtue to her, and then together with all deceased ones. Then may they quickly may their negativities accumulated since beginningless time be pacified immediately and quickly achieve the state of enlightenment. And we also dedicate these roots of virtue to those who are infected by this virus in this pandemic, and then together with other patients as well. So may they quickly regain health and may their life be filled with excellent happiness. And we also dedicate these roots of virtue to those frontliners such as doctors and nurses, those who help others financially. May their holy wishes, may their wishes be accomplished instantaneously, and may their life be filled with excellent happiness. Dagi jine sabi gewande dendang doa guna kampe da cheba jide losan chaba ye timbe nimbo rindo seje yo chanchu sinjo rinpo che ma ye bana cheba nyangba me baya gunye gondo pewa yo njambe pa ye jedang chenpa da kundo sambe teya digin de da kunje jeso da gewande da dan jera to ngo toni tawa rinpo che ma ye bana chi ju je cheba nyangba me baya gunye gondo pewa yo rini tawa rinpo che ma ye bana 제바 양밤에 봐야 공내 공도 배워 요 투선 장긴 장계자의 된진저 배에 군세도 본데 초소구에 내면들 도저 되게 된도 샤데 요 돈이 nin제 선도 주배라 지제상대 간주에 된되게 자나 되뭐 된지전 소안돼서 얘네 렌로 요 인지된 컨텐츠 펜데 말이 봐 판련주에 상대 이게 너까지 소매 된지전도 소안돼서 얘네 렌로 요 강라라의 고의 신간데 펜다디와 말린주 제레서와 땡제 장소의 협의 신지바도 땡주로지 뭐야